It is a warm welcome to you viewers, and thank you for joining us on another episode of Crime and Road Safety Watch, a program meant to strengthen police-public partnerships in the fight against crime. My name is S26E02. In a milestone achievement, S26E02 arrested 9 people for theft of copper cables. Copper wires worth over 450,000 United States dollars were recovered. We can confirm the arrest of 9 accused persons for theft of copper cables. On the 14th of April 2024, police received a tip-off from a mine employee who operates a drone to the effect that he had spotted 2 GD6 pickup trucks that were being loaded with copper cables from a nearby bush. Police swiftly reacted in conjunction with members of the support unit and managed to intercept the vehicles before they sped off. On searching the vehicles, the police managed to recover 2,752 kgs of copper cables valued at 45,360 United States dollars. Further investigations revealed that 4 of the accused persons had fled the scene and were staying in a nearby village. In the early hours of the next morning, the police carried out a raid and managed to arrest all of the 4 accused persons. So far, the police has managed to arrest 9 accused persons in connection with this theft. The accused persons have been taken to Kadoma Magistrate Court, where they've been remanded in custody to the 19th of April 2024. We still have an outstanding accused person by the name Kupakwashe Mutizira. We appeal to the public to provide information in connection with this outstanding accused person. The 9 accused persons we have been remanded in custody are Robson Mandini, Takudzo Mango, Donald Magaya, Onisimo Magaya, Nigel Manyange, Norest Nyakwenda, Takunda Jena, Honest Mapisa, and Innocent Chafere. Moving on, Kadoma Rural Police arrested 2 cattle rustlers after they stole 13 cattle from Bluegrass area in Kadoma. The officer in charge, Kadoma Rural, sheds more light on this. On the 17th of March 2024, we received a tip-off from one of our members of the business against stock theft. He was alleging that a head of cattle had been seen moving at Pamini Farm. So as Kadoma Rural, police reacted to the information. They arrived at the alleged grazing lands where the cattle were said to have been, and they discovered that there were 13 cattle which were about to be slaughtered by 2 accused persons. Police managed to arrest their 2 accused persons. Further investigations revealed that the cattle had been stolen from Bluegrass. They were managed to be identified using deep tank brand marks of that area. The accused persons appeared in court and they were remanded in custody till their trial. They are urging farmers to brand their cattle, as this helped us to identify the owners of the cattle using the brand marks. Still on stock theft, in our previous episode, we aired a story where 3 cattle rustlers were arrested and 38 cattle were recovered by S26E02 in Mashonaland West Province. We caught up with some of the complainants who recovered their cattle in Kadoma. Ini ndakashaiwa umopedza ku 23 June last year, 2023, dziri 8. Saka tashaya mombe dzodzo takashaya nyangu kwa takakwanisa kuwana information yekuti dzakafamba sei. But ndakazofara nezvakaitika nemukomana wandoshanda naye anova iye aka-identifya mombe yomwe wedu ari panapa. Inova iyo pakazouya timu redu repolice TF station. Vasvika pamunhu anova akatenga mombe inova yaka-identifya nawebi yekwamasvosva. Ndo pakavaratidza kuti mombe akaitenga ku Floods kune munhu anonzi Francis Mashora. Kunova kwakazoiwa musi wechitatu last week. Isusu tikaterawo zvechokwadi
tikasvikowana mombe idzi dziri mudanga mamashora. Pamombe 8 dzandakashayiwa pane ma-cows 4 nema heifers 4. 1 rachona ranga ratobereka, saka dzandakarecover so far i6 kusanganisira mhuru yanga yatoberekwa, dzasara i3. Saka ipapo ndinopa kutenda inspector vedu vakuva mudiki naSergeant Chimusa netimu ravo nevanhu vari mucommunity muF flats vanova vakazotibatsira kunge vachiidentifya vamwe vanhu vanova vaitengeserwa mombe idzi naFrancis Mashora. Takashayiwa mombe musi wa2 February. Mombe idzi dzakashakirwa kumafuro, dzaenda nofudziwa. Saka dzakanosiyiwa ikoko. Taita dzekusairira todonosiya mombe makuseni ozodziteera zuva rovira. Saka mushure munge tadzisiya mazuva rovira acho mombe takabva tadzishayiwa. Takaita 2 weeks tsvaga mombe tikaona kuti amwe patikuona kwadziri. Tabva tanoripota kupolisi. Taripota kupolisi after nguva yati fambei takazofonerwa nepolisi titori kuTF vari kuno kuKadoma vachiti pane mombe dzavawana kuF flats kuRio Tinto. Saka pandakafonerwa nepolisi ndakabva ndamhanyawo kunotarisa mombe ndikaona mombe dzangu dziripo. Saka chikurudzo chandinacho kune vane mombe kana kuti varimi, ngatichengetei mombe dzedu ngadzinge dzichifudziwa kuitira kuti patinonge tisakwanise kupa vana mbavha mukana wekuti vekutinha mombe dzedu. We spoke to a member of the community, Webster Tapera, who assisted the police in the unearthing of this criminal syndicate. Ndini ndakakwanisa kuona mombe yakanga yabiwa kwa Masosva yemukomana anonzi Tinashe Maradze. Ndiyo yakazokwanisa kubuditsa mombe dzese dzawanikwa dziri 38. Saka nekudaro ndinototendawo nemapurisa mashandiro akaita kunosvika tirikavhe mombe dzese idzi. Asi mombe 1 ndiyo yandakakwanisa kuziva. Mombe iyo yandakaziva ndakabva taenda mangwana acho tikanotora mupurisa tikadzoka navo tichizoenda padanga remunhu aiba mombe uyu. Saka mapurisa akakwanisa kuita basa ende achiri kuenderera mberi mombe dziri kurikavha. That story brings us to the end of the first segment of Crime and Road Safety Watch. Join us shortly. We are in the second segment of Crime and Road Safety Watch. Thank you for staying with us. In fighting the malady of crime, police uses various methods to prevent crime. ZRP Chinamora in Mashonaland East Province impounded multiple vehicles believed to be used in commission of various offences in their policing area. We have seen an upsurge at Chinamora police station on crimes like robbery, ferrying of drugs, stock theft. These cases are being committed in Chinamora and other rural police stations around Chinamora. They use the route through Chinamora to Harare where they get their market. And the vehicles that are being used to commit these crimes are the Mushikashikas. We have got an ongoing operation, No Mushikashikas, which is targeting Mushikashikas. We were targeting touts, unlicensed drivers, and roadworthy vehicles, even the combis that were plying Domboshava-Harare Road. So we are appealing to the members of the public to use authorized, registered public service vehicles and shun Mushikashikas. We are also appealing to the members of the public to report any suspicious Mushikashika vehicle that is being used to commit crime. We are also engaging in foot patrols, mobile patrols, different patrols that we are engaging to stop the use of Mushikashikas to commit crimes. We are also conducting awareness campaigns. Moving on, police in Mashonaland East Province recently accounted for a murder suspect, Fidelis Chimenya, aged 48, after he fatally assaulted his wife, Future Chinamasa, over a domestic dispute. Let us hear more from the officer in charge, ZRP Marondera Rural. We confirmed the arrest of a murder suspect
in a case of murder that occurred sometime in September 2023. The accused Fidelis Chimenya, who is aged 48 years, assaulted his wife with a log several times all over her body. We tried to look for the suspect, but he ran away to an unknown destination, and we had to put the suspect on our wanted persons list. We finally received a tip-off from a member of the public who gave us some information. We swiftly reacted to this information, and during the wee hours of 5th April 2024, we managed to arrest the suspect. Then we took the accused person to Marondra Magistrates Court, where he was remanded in custody. To all members of the public who are visiting our church offices, we encourage you to take note of our wanted persons list in our church offices, and you can supply us with information which you can give us through our WhatsApp platforms or our suggestion boxes, and you can give us that information which will keep in confidence. We will also promise to react swiftly to this information so that we bring all wanted persons to book. Moving on to this week's traffic safety segment, in the ongoing road rehabilitation program, the Minister of Transport and Infrastructural Development, Honorable Felix Mona, recently toured the Harare-Domboshava Road and officially opened a 1.8-kilometer stretch for public use. Nhasi tiri pano panzvimbo ino yedomboshava ndinofara kuti hatina kungouya kuzogadzira bandiko ramaona, asi tiri kupfuurira mberi tichasvika kushowground. Tabva ikoko tiri kunanga nemugwagwa uyu kunopinda mubhindura, saka chichemo chevanhu venzvimbo ino chinenge chanzwikwa. Zvinoreva izvo ndezvekuti munoziva kuti iko zvino tiri kugadzira mugwagwa webhindura tichibva nawo muguta reHarare. Zvimwe chetezvo togadzira mugwagwa uno. Tabva pano hatisi kungoperera ipapo. Vanhu vemudomboshava inzwai kuti nhasi tauya kuzopedza madambudziko enyu. Tandovimbisa kuti pamaona patagumira nemugwagwa, tiri kuti muvhiki rinotevera takusimudzira zvakare tichivandudza mugwagwa. Heuno dambudziko rekuti dzimwe dzenguva tinobva tauya tichivaka pedyo nemugwagwa, zvinoita kuti isu patinenge taakuvandudza mugwagwa toshaya kwekuzofambisa motokari kuti dzisange dzichifamba nepatinenge tichishandira. Saka chikumbiro changu zvakare kumhuri yedomboshava, pamune maona tavhara, tinokumbira kuti mutiteererewo nguva iyoyo. Vakomana nevasikana vanenge vachishanda movapawo mukana kuti vange vachishanda. Achandoda kubva ndazivisa nyika yeZimbabwe ndechekuti nekuda zvakare kwaPresident Baba Mnangagwa vanoteverera vati emergency road rehabilitation program ngaipfuurire mberi. Tinoziva kuti yakanga yaguma muna February zviri pamutemo inova iyo inonzi nechirungu statutory instrument, asi masvondo anotevera muchaona kwamisikidzwa zvakare imwe statutory instrument yedu ichikomekedza kuti migwagwa yedu yakupfuurira mberi pasi pechirongwa cheemergency road rehabilitation program. Tikasvika pashowground padomboshava taane mahouseholds, vanhu vaakugara munzvimbo iyoyo vaakutodarika 150,000. Zvazviri kureva ndezvekuti vanhu ivavo vanofamba murodhi iyoyo zuva nezuva vachienda kuHarare. Nyaya yeinfrastructure inyaya iri pamwoyo pavo, kunyanyanyanya maroads. Kuno kwedu kuMashonaland East, kuno kudomboshava, pano patiri panofamba nemafamazi edu edomboshava vari mumaruzevha, kuno kunozikamwa nokurima madomasi. Saka zuva nezuva tine mota, tine makombi anenge achienda kumusika kusanganisira mota dzinofamba nevanhu. Saka tiri kuzvitenda izvi zvatauya kuzoona nhasi tichiziviswa zvekuti vari kutoenderera mberi. We would like to thank the government of Zimbabwe through the Ministry of Transport and Infrastructural Development for rehabilitating the Harare-Domboshava Road. Now, in terms of safety, we have heard that there are roadworks still happening and there isn't much space for motorists to be traveling in. So it is important for motorists to exercise extreme caution when using this road. It's also important for motorists to avoid traveling on where the contractors are still working at, because it will derail the progress.
So we advise all motorists, we advise pedestrians, we advise even cyclists who are using this road to exercise caution and to respect the contractors that are working on this road. As you have heard, that there is no room for a detour at the construction site. So we urge all motorists and all road users that are using this road to use the space nearest to the road. However, they should follow the instructions that are given by the contractors at the site. We take a short break. Join us in the third and final segment. We're in the third and final segment of Crime and Road Safety Watch. Marondera Rural Police apprehended Tendai Gomera, aged 41, after he murdered his daughter. ZRP Marondera Rural is investigating a sad case of murder where a father allegedly assaulted his 13-year-old daughter to death, alleging problems of child delinquency. We want to warn parents not to take the law into their own hands, but they should talk to their children in a manner that will make them understand. We also urge them to make use of the services of probation officers, professional counselors, and the victim-friendly unit where they have problems. Melody mwana ndiye ndichigara naye zvekuti ndaita kusuwa kukuru kuti mwana zvabazosiswa mwana apa alipo ndichifungira ndichitotiwo ndo vanhu vachazondichengeta nekundivigawo. Munhu anga ari kudana nevakomana, last time akamuti akudana nemukomana, akaenda kumukomana tikanomutora akadzoka pamba. Pane chiitiko chakazoitika chakanosvisa ndaenda kugadheni kunyorinda chibage ndakafurira chibago changu gadheni tikati gandigarirewo chibago gadheni pamwe chingati ndingatorwa nembavha semagore mamirira yarakaita. Asi zvakazoitika ndo zvakazondirwadza manje zvekuti ndakasvika ndichinzwa kuti mwana akatorwa nababa wake. Ndikafunga kuti mwana zvakatorwa nababa wake hapana chakaipa. Baba wake akatora mwana kuti vanogara naye kumba. Ndozoonawo munhu ari kusvika achitaura kuti mwana akatorara mugoronga. Asi mwana ari kutonzi mwana uyu hapana upenyu. Shuwa mwana akatofa. Chisuwo chikuru chacho chikubata kuti ndichakuziva kuti imapo kana chii mwana wangu komana akandirwadzisa. It's now time for people on the police wanted list. ZRP Marlborough is looking for a murder suspect known as Spencer Muvimi, who murdered his girlfriend, Dadirai Chapeza, sometime in February this year. Tendai Mukudzi, age 32, of Area 13 Dangamvura Mutare, is wanted by Dangamvura Police for a case of robbery. Dangamvura Police is looking for Kudakwashe Samungu, aged 31, of house number 7868, Area 16, Dangamvura Mutare, for a case of rape. Cosmas Kuretu Muchocho, aged 41, of house number 863B, Dangamvura Mutare, is wanted by Dangamvura Police for a case of rape. Should you have information that may help in the location of any of those wanted persons, feel free to visit any nearest police establishment or contact us on the following details. Our national complaints desk number is 0242 703 631. Visit our website www.zrp.gov.zw or email us on feedback@zrp.gov.zw. You can also get in touch with us on our X platform at Police Zimbabwe or like us on our ZRP Facebook page, Zimbabwe Republic Police. You can also watch all Crime and Road Safety Watch episodes on ZRP YouTube channel, Zimbabwe Republic Police. It has been a pleasure having you along. From me, Onesisa Sivanda, and the crew behind the scenes, pleasant viewing.